மாலை முரசு நேயர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ், பட்டாசு, ஸ்வீட்ஸ், பலகாரம்னு எல்லாரும் சூப்பரா செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. இதை இன்னும் ஸ்பெஷல் ஆக்கிறதுக்காக நம்ம ஸ்டுடியோக்கு தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம்னு கலக்கிட்டு இருக்கவங்க தான் வந்திருக்காங்க. எஸ், நம்ம மீனாட்சி வந்திருக்காங்க. அவங்கள வெல்கம் பண்ணிடலாம். வணக்கம் மேம். ஹலோ, வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்களா? சூப்பரா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? மாலை முரசு தொலைக்காட்சி சார்பா இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்கு தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். எவ்ரிபடி விஷ் யூ வெரி ஹாப்பி தீபாவளி. ஸோ நாங்கள் விக்கிபீடியாவில் பார்த்தோம், உங்கள் பேர் பிங்கி சர்க்கார்னு பார்த்தோம். அழகான தமிழ் பேர் மீனாட்சின்னு யார் வச்சா உங்களுக்கு? எஸ், ஆக்சுவலி மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் கருப்பு சாமி குத்தகித்தாரா, that time we converted the name to Meenakshi. So right now I am known as Meenakshi in the industry. Okay. இப்போ எப்போ நீங்க டிசைட் பண்ணீங்க நீங்க நம்ம படத்துல நடிக்கலாம் அப்படின்னு எப்போ நீங்க முடிவு பண்ணீங்க? Yes, actually I always wanted to be an actress. I was a child actress in back my home to Kolkata and Bombay. I did many films and serials as a child artist in Bengali language, and I used to do theatre as a child artist with my uncle. So எல்லாமே நீங்க பாம்பே கொல்கட்டால தான் எல்லாம் சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே. அங்க இருந்து எப்படி தமிழுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள்லாம் எப்படி கிடைச்சிச்சு? Yes, actually in Bombay there are many managers who look after the casting about the Tamil film industry. So I was a model also. So how Karuppu Sami Kuttagidara, my first Tamil film, happened, I was that time studying 11+2, and the director Murthy sir, for Karuppu Sami Kuttagidara, he wanted a student for that character, not an actress. He wanted a student for Rasati character, not an actress or anybody related to film industry. He wanted an actress model. So I was an actress model that time. So he contacted my manager. My manager showed few photos. From that he liked me. He took my audition, my photo shoot, and that's how it happened. And after Karuppu Sami happened, I became actually Murthy sir made me an actress. It was never pre-planned South Indian films for me. But after Karuppu Sami Kuttagidara, there was no looking back. I got offers and the journey moved on. அதாவது கருப்பு சாமி குத்தகைத்தார் படம் பார்த்து அப்படின்னா உங்களுக்கு தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் படம் இது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. ரொம்ப சூப்பரா நடிச்சிருந்தீங்க. பட் இருந்தாலும் தமிழ் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் படம் உங்களுக்கு தமிழ்ல இந்த படம் தான். அது எப்படி நீங்க அந்த டயலாக்ஸ்லாம் புரிஞ்சுட்டு அவ்வளோ அழகா நீங்க இமோட் பண்ணி நடிச்சிருக்கீங்க? அது எப்படி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? கருப்பு சாமி குத்தகைத்தார் experience was very beautiful. Like I still remember that film. Number one, that is one of my favorite performance. My favorite performance. Sometimes you get a script where you can emote yourself 100%, 200%. Sometimes it's you have to go with the script. But Karuppu Sami was a scope for me where I can emote, I can show my craft with my 100% limitations and more for future. But I could, there is a space for me to grow. At that time when I was studying, I was in high school. I was studying, knew about Tamil language. That was my first time. I did not know what is half sari. The full film I was wearing half sari, but I learned it. Bibhuti, I learned it on set. So it was the crafting was so professional. It immediately made me a Tamil actress. After Karuppu Sami, in fact, while we shot it in Madurai, which is again a South Indian very popular village. So while doing Karuppu Sami, I got mixed with the culture so well that the Tamil language, understanding Tamil language, now I understand totally. While speaking, I need a script. But in Karuppu Sami, it was immediately I was understanding. Immediately that flavor of half sari, how the girl looks in a half sari, came automatically. It was that much cute. The entire environment was very friendly. இது இப்போ நிறைய பேர் women centric மூவியா நடிக்கிறாங்க. அதாவது நயன்தாரா மேம் இருக்கட்டும், த்ரிஷா மேம். Yes, that's what I'm saying. If I would have not chosen left 25 movies I was continuously doing, then one day it will automatically grow higher
and I would have get a better roles by now than I got, and in between there is a gap for many years for me. So choosing script is not a very good idea. You have to continuously go with the flow with the industry. இப்போ சூஸியாக இருந்ததுனால நீங்கள் எவ்வளோ படம் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க? 25. அதாவது இப்போ தமிழ் படம்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ நல்லா நடிக்கிறாரு, நம்ம நடிக்கலாமே இவர் கூட, அந்த மாதிரிலாம் நினச்சிருக்கீங்களா இப்போ ட்ரெண்டிங்கில்? உங்கள் ஃபேவரட் ஹீரோ, அதாவது ஹீரோ தமிழ் லாங்குவேஜில்? அஜித் சார். அஜித் சார். எஸ். அதாவது அஜித் சார் கூட படம் பண்ணால் ஓகே தான். எஸ், அஜித் சார். எஸ். அவருடைய பிடிச்ச படம்? Lots of favorite movies are there. One is not enough. Rajnikant sir is also my favorite. நீங்கள் விஜய் சார் கூட ஆக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல? துப்பாக்கி. எஸ். அதாவது அந்த சீன் வந்து யாராலையும் மறக்கவே, ஒரு சீனுக்கு நீங்க வந்திருந்தாலுமே எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு ஃபெமிலியரான சீன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த அதாவது அவங்க கூட முருகதாஸ் சார் கூட படத்துல பண்ணது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அந்த சீன் எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது? எப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணதை? Yes, Tupaki was a good film. Like Murugadas sir, the director of Tupaki, he is quite close to me. So they were shooting in Bombay and they asked me that you're free, there is a one day guest appearance role in the film. I'm saying yes, I want to do any guest appearance in your film, sir. Murugadas sir is that much, big director. So the next day I went to the set. They were shooting in Bombay only. Tupaki was shooting was in Bombay, many portions. So it was near my house itself. So I went there and we finished the shoot. இப்போ நீங்க வந்து பாலிவுட்லயும் நடிச்சிருக்கீங்க, சைல்டு ஆர்டிஸ்டாவும் நடிச்சிருக்கீங்க, இப்போ பெங்காலிஸ்லயும் படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றீங்கல்ல, தமிழ்லயும் பண்ணிருக்கீங்க. ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? In Tamil it is very much more professional than Bengali films. Like Bengali films are good, but Tamil films are bigger than that. The budget, the projection, the looks of the heroines, it's far ahead than Bengali movies. தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில பார்க்கும்போது அப்பியரன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் முக்கியம், அதெல்லாம் செலக்டிவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சில படங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே ஃபீல் ஆகும்ல, நம்ம வந்து பண்ணியிருந்திருக்கலாம், நம்ம இன்னும் அழகா தான் இருக்கும், நல்லா ஆக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்க என்னைக்காவது திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா? அதாவது படம் பார்க்கும்போது, மூவிஸ் பார்க்கும்போது? It's a very tricky question. Like if you want me that what kind of role I want to do all the kind of roles. In Tamil movie industry there is a scope for no makeup and one choti or two plaits and half sari or sari, or there is scope for very glamorous, ultra glamorous films, nowadays web series and songs. So there is a variety in Tamil movie industry. There is films like Maina is also happening, and films like what is that Rajnikant sir very glamorous film, Indiran. There are many Rajnikant sir very glamorous films. So all these are happening at the same time. So I want to do both. If I say that I want to do only the glamorous characters, or even not Western glamorous, only Indian glamorous character, that's not true. I want to do Maina kind of character very much. That's very close to my heart. கமர்ஷியல் படம் பிடிக்குமா, இல்ல இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி பிடிக்குமா? இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பண்றதா இருந்தா? I like commercial movies. I like that half sari and no makeup, but a full commercial film like Maina or Karpusami Kuttagidara, or there is many more Naan Kadavul. I like that kind of film. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப வித்தவுட் மேக்கப், ட்ரெடிஷனலா, ரொம்ப எல்லாரும் ஓகே பார்த்தோன்னா பிடிக்கிற மாதிரி ரொம்ப யதார்த்தமா இருக்காங்க, சிம்பிளிசிட்டியா. That's my favorite thing. You cannot get to do it in lots of language in India. Like in Bengali it's not possible, in Hindi it's not possible, but it's possible in Tamil industry. அதாவது நீங்க இப்போ கருப்புசாமி குத்தையத்தாரை பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டேஜ் நல்லா உங்களுக்கு ரெகனைசேஷன் கிடைச்சிச்சு, நிறைய படங்களும் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க. நீங்க நடுவுல பிரேக் எடுத்துட்டு படிக்க வேற ஸ்டடீஸ் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக போனேன்னு சொன்னீங்க. Yes, that's why I took two breaks in my career. One time I took break to complete my graduation and MBA. Second time I took a break this time. My father was extremely ill. So I have to attend his office with him, without him. I have no brothers, sisters, so and he was not going to office. So that's why I took a long break.
அதாவது கருப்புசாமி குத்தகைதாரர் படம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு படம். அதுவும் உங்க கேரக்டர் சொல்லவே வேணும், ரொம்ப இன்னசென்ட்டா அழகான ஒரு தமிழ் பெண்ணா இருந்தீங்க. அதை பார்த்துட்டு மக்கள் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, உங்களுக்கு எப்படி அது ஃபீலா இருந்துச்சு? Oh, I like when I go in the road in Chennai and people recognize me, they take photographs, they tell me that you remember Karupusami Kuttagidara. Maximum time this happened. I did many films. I did total 18 films released in Tamil, I think 15 to 18 films. But people continuously recognize me with my first. It was so gorgeous. I mean, you know, I was that time very small also, and the overall get up, the thing on the screen was looking, I think, very cutely popular. So at this point of time also, when I did many films after that, if I go in road and that day I was in VR mall and people was I just opened my mask to eat something on the food court. So there was a crowd of small girls and boys, they took my photos. There was a family. Everybody said Karupusami Kuttagidara, that Meenakshi Uppukulle Tannirita, that song. It was so famous. It's my favorite too. But till date, after 18 movie or 20 movie completed, released, unreleased, still I am recognized with Karupusami Kuttagidara. I like that. இப்போ கிளாமரஸ் ஆக்ட்ரஸ்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து யார் ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழ் ஃபீல்ட்ல? தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி. Khushbu madam in her younger age. ஆக்டர்ல பார்த்தோம்னா many actors are very glamorous. Like Khushbu madam, I'm a fan of her in her younger age. I'm a big fan of Khushbu. In actor, in NTR sir, yes, I like him so much. இப்போ சினிமா ஃபீல்டு இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே காம்படிஷன் அதிகமாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அந்த காம்படிஷனில் எப்படி வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க? நீங்கள் நீங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது சரி, இப்பயும் சரி, நிறைய காம்படிஷன் இருக்கும். அதை எப்படி நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணியிருக்கீங்க? You know something, when I was doing Karupusami Kuttagidara and after that, there was two big things in my life. One is my school and college, my high school and college. So I have to attend that, and no, lots of proxies and bunking was not allowed in my college or school. So I left some movies for that. I was choosy about the script, what is the wrong decision I took. That time I told you already. So I have never actually gone very hard on my profession. Whatever comes, I took it or I did not take it. I was never very competitive with anybody or along with my field. I did not got that scope, and as soon as I completed that and I started doing films sometime after that, my father got ill for 2-3 years almost, and then he was bed rested, and then also I have to took a break. So I have never very much extremely competitive. I did not even got that opportunity. இப்போ கரண்ட் ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு என்ன போயிட்டு இருக்கு? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ ப்ராஜெக்ட்? Yes, currently I am doing 3 Tamil movies. One is completed, 2 is going on floor after Deepavali. யார் கூட நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா எந்த மாதிரி ஜானரில் படம் இருக்கும் அப்படின்னு? One which I completed, that is a village love story. Like my family and his family is against our love stories, and there is a murder in between by me to protect something. It's a village subject. The subject goes like that, and at the end we don't meet. Me and hero, we don't patch up. That's the subject, and 2 films are going to get shoot. அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே இந்த all are village subject. 3 of them are village subject. உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே இந்த 3 கான்செப்ட் நல்லா இருந்தது. Yes, heroine oriented. They need somebody who very wanted to perform rather than just model or glamorous songs. 3 of the films are not glamorous and all are sarees or half sarees, village subjects. இப்போ நீங்க வெப் சீரிஸ்லாம் பண்றதா நாங்க கேள்விப்பட்டோம். எந்த மாதிரி கேரக்டர்ல பண்றீங்க? All. I watch lots of web series and I try to watch, but web series are something new to experience. So I like all the portions of the web series. The concept itself I like. The concept of the web series, watching a film in your mobile is extremely good. It gives a very royal feeling. அதாவது இப்போ நீங்க சினிமாலே நடிச்சிருக்கீங்க, இப்போ வெப் சீரிஸும் பண்றீங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல எது வந்து மக்களை போய் சீக்கிரம் ரீச் ஆகுதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க?
வெப் சீரிஸா இல்ல சினிமாஸ் மூவிஸ்? Both have very good reach. Web series you can watch it all the time in the mobile, but that is also a very big reach. But cinema industry itself is so vibrating. One film is hit and one film you are good also. Even if it's a first film like I did in Karupusami Kottagidara, immediately the flavor catches the audience, the industry people. So this happens. I never thought while doing Karupusami Kottagidara that I will be an actress with this film. I thought, my family thought that she is, along with studies, she used to do modeling and little bit serials or theatre. She is doing her first film and then she will complete her study and will do films. But that did not happen in my case. It was a almost horrible thing that I am jumping to Bombay and jumping back to Chennai just for my college and shooting, to mix that both. I was from Xavier's and they are extremely strict about regularity in the college. Like I am taking a 35 days gap for one film or 45 days gap or 50 days gap. That was like every time guardian call at my case. அதாவது இப்போ வந்து தீபாவளி செலிப்ரேஷன் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. நீங்க வந்து இப்போ கொல்கட்டால பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல, இப்போ கொல்கட்டால வந்து எப்படி தீபாவளி செலிப்ரேஷன் இருக்கும்? இப்போ நீங்க வந்து சென்னையில இருக்கீங்க, தமிழ்நாட்டுல இருக்கீங்க, மிஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி தீபாவளி? No. You know something? Kolkata and Chennai is very similar. Like our clothing, the sari, our food habits, our clothing, our food habits, the looks of the girls. I look like Tamilian. Yes. The looks of the girls is very similar to Kolkata. So if I am in Chennai, the construction of the city, I never miss Kolkata. It's almost like this. And Deepavali, Kolkata is not extremely Deepavali kind of thing. There is a puja called Durga Puja which happens just before Deepavali. So Kolkata is more famous about Durga Puja, but Deepavali is more famous in Chennai. There is lots of crackers and all about Deepavali in Kolkata, but it's not as famous as it is famous in Chennai. So to enjoy Deepavali, you should be in Chennai or Bombay. இப்போ இந்த ஃபீல்ட் இப்போ வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க, சக்சஸாவே உங்க பாத் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்க வந்து ஒருத்தங்களுக்கு தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க யாருக்கு தேங்க் பண்ணுவீங்க? My first film director Murthy sir. Actually because of him only I felt like an actress, you know. Sometimes you feel like an actress automatically by the treatment, by the good treatment you get, or by the at your initial stage when you were actually young and almost not a proper time to be an actress and never prepared for it, to do some audition, and I am trying for industry. There was no mental preparation for me and he wanted that. He wanted a non-actress, no mental preparation. I want a student. For my student, I did a same class student in the film. So I want a same class girl. இப்போ வந்து உங்களுக்கு அட் டயத்துல வந்து கால் வருது, பாலிவுட்ல இருந்து கால் வருது, கோலிவுட்ல இருந்து கால் வருது. நீங்க எதை ஃபர்ஸ்ட் எடுப்பீங்க? ஓகே நான் இங்க கால் ஷீட் கொடுக்கறேன்னு யாருக்கு கால் ஷீட் ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பீங்க? Tamil movies, definitely. கண்ணை மூடிட்டு தமிழ் மூவிஸ் தான். Yes. Because this is my career. But Bollywood film or doing one Bollywood film is not really my chosen career, or it never happened in my life. I have never struggled, or I have never wanted that so badly that so I did one Bollywood film which was not got released. They called me up after seeing Karupusami Kottagidara. They called me up to do one film. We finished it, but it was never released. So, but after that, if I got 2-3 calls even from the same company and manager, I did not go, leaving this because I was already having problem with my college about the attendance sheet. So again, if I go there, then I have to do 2 lesser films by now.
எல்லாரும் சூப்பரா ஸ்வீட்டா நிஜமாலே எல்லாத்துக்குமே எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் அழகா ரிப்ளை பண்ணீங்க. எனக்கு வந்து பேசுனதே ஆக்சுவலா தெரியல, இவ்வளவு நேரம் நமக்கு போயிடுச்சா அப்படின்னு கூட எனக்கு தெரியல. அது மட்டும் இல்லாம உங்க ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்லாம் பத்தி சொன்னீங்க. எல்லா படமுமே எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள். அண்ட் நீங்க வந்து ஃபேன்ஸுக்கு என்ன சொல்ல வருவீங்க தீபாவளி அன்னைக்கு இப்போ? Oh, I want to tell my fans and all the viewers, enjoy a lot in Deepavali, burn lots of crackers, eat lots of sweets. Sweets are my most favorite thing. I'm a Bengali basically, and in Bengal the sweets are the primary most thing to eat along with fish. And enjoy Deepavali. It comes only once in your every year. So I enjoy all the festivals. So I would like to enjoy Deepavali with you this year in Chennai. அது குறிப்பா நம்ம நேயர்களுக்கு மாலை முரசு தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு தீபாவளி வாழ்த்து சொல்லிடுறீங்களா? மாலைமுரசு நேயர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம்ல மீனாட்சி மேம் கூட பேசணும். ரொம்பவே சூப்பரா ரொம்ப ஜாலியா ஃபன்னா போச்சு. அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.